Hey everyone, welcome back to BookMyShow app series final video key. So before starting the video, what we are going to do today is, first we are going to add seats functionality. Seats like user and అతను he can select multiple seats and seats multiple గా select చేసుకోవచ్చు and deselect కూడా చేసుకోవచ్చు. We are going to add that functionality and దాంతో పాటు we are going to build this UI. Let me show this. If you see here, whatever the user selected movie name, we are going to show that movie name with image and mal name with the date, time and selected seats numbers here. Okay, so if you find this interesting, please do subscribe and like and share with your friends as well. Okay, so without wasting time, let's start the video. ఎక్కడి వరకు మనం తయారు చేసిన మ్యాప్ అనేది. So we are showing the splash screen here and we are already existing user, right? So for this reason, we are directly navigating to home screen. And if I click on this movie name, so we are showing the movie name and selected date here. Okay, ఇక్కడ మనం movie name చూపిస్తున్నాం and date name, these things. Right now we are not adding any functionality here. So first మనం ఏం చేద్దామంటే we are going to add functionality to this. Okay. So first Miko, I'll explain the logic, then we are going to implement that in coding. Okay, so let me open the paint. Okay, assume that user and these will be selected seats and not selected seats. Okay, so ఇప్పుడు let's say మన user అనే అతను selected movie and he just navigated to data screen. So what was his functionality? He can able to select seats. Okay, so assume that user and athanu he just clicked that seat. Okay, so that what we are going to show, whatever the seat he selected, we are going to show that seat in, let's say, red color. Yeah, perfect. So we are going to show that seat in red color. Okay, so whatever the user not selected seats, we are going to show that seat in fact I'm going to show that in yellow color. Okay, don't worry, నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. సో ఇక్కడ నా కండిషన్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ థింగ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన సీట్ ని మనం రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాం. ఓకే, assume that color అనేది మనం తర్వాత చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, assume that whatever the user selected seat, we are going to show that seat in red color. Okay, whatever the user not selected seat, we are going to show that in gray color or yellow color, whatever it color may be. Okay, ఇక్కడ మన టూ కండిషన్స్ ఏంటి, యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన సీట్ ని మనం రెడ్ కలర్ చూపిస్తున్నాం, హైలైట్ చేస్తున్నాం, నథింగ్ బట్. యూజర్ సెలెక్ట్ చేయని సీట్, we are going to show that in some other color, like basically gray color. assume that gray color. Okay, perfect. సో ఈ టూ వేస్ లో మనం డిఫరెన్షియేట్ అయితే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మెయిన్ లాజిక్ వచ్చేస్తే, సో let's say whatever the user selected seat, we are going to send that seat into an array. Okay, what was that? Basically consider it as an array. What we call array అనే వర్డ్ హెవీగా ఉంది అంటే గనక some room, some storage. Consider it as an some storage. Okay, it may be anything, memory card or whatever it may be. Okay, now just ఇప్పుడు ఫస్ట్ వినండి. సో ఫస్ట్ యూజర్ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్ ని ఒక రూమ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్.
క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్. అండ్ ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, రెడ్ కలర్లో చూపిస్తున్నాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్ని ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ యూజర్ ఏ సీట్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో వీఆర్ సెండింగ్ దట్ సీట్ ఇంటూ సమ్ రూమ్. ఓకే, కన్సిడర్ లెట్స్ ఏ అరే, కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఒక అరేలోకి మనం ఏదైతే యూజర్ వాట్ ఆఫ్ ద యూజర్ సెలెక్టింగ్ దట్ సీట్, వీఆర్ జస్ట్ సెండింగ్ దట్ సీట్ ఇంటూ అన్ అరే. ఓకే, perfect. And we are just indicating that seat into red color. Perfect. Let's say user selected 3 seats here. In fact, I'll write here 3 seats. So we are simply saying that 3 seats మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ 3 seats పంపించేసాం. 3 seats. రైట్ నౌ యూజర్ 3 seats సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆ 3 seats మనం రెడ్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసాం. అండ్ ఆ 3 seatsని మనం ఒక స్టోరేజ్ అరే లోపల పంపించేసాం. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మన అరేలో ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 seats ఉన్నాయి. కరెక్ట్, డన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న సీట్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ సీట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఇదే ఫంక్షనాలిటీ, సింపుల్, దట్స్ ఇట్. ఫంక్షనాలిటీ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, వాట్ ఆఫ్ ద యూజర్ సెలెక్టెడ్ దట్ సీట్, వీఆర్ జస్ట్ సెండింగ్ దట్ సీట్ ఇంటూ అన్ అరే. ఓకే, అరే లోపల వీఆర్ జస్ట్ స్టోరింగ్ దట్ సీట్ ఇంటూ అన్ అరే. ఓకే, వన్స్ ద యూజర్ క్లిక్స్ దట్ సీట్ అగైన్, సెలెక్టెడ్ సీట్ మీద ఇంకోసారి క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ సింప్లీ రిమూవింగ్ దట్ సీట్ ఫ్రమ్ అన్ అరే. దట్స్ ద ఫంక్షనాలిటీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేద్దాం కోడింగ్లో. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ పెయింట్, we created some array, right? So first create array. ఒక array అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో దానికోసం కాంటెక్స్ట్, we already know that, use context so that we can use, బేసికల్గా గ్లోబల్లో మనం ఒక array అనేది గ్లోబల్లో ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ arrayని మనం అన్ని చోట్ల యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దిస్ రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో సేమ్ వే లెట్స్ క్రియేట్ const. What we're gonna name, we're gonna simply name it as mal seats and simply create అయితే చేసుకుందాం. create context, done. And దీని తర్వాత we are going to simply wrap this in same way. సో మనం పైన ఎలా అయితే చేసామో, this is what multiple context we can implement like this way. Okay, mal seats dot same way provider, and we all know we need to pass some data. And instead of the children place లో నేను ఇక్కడ ఇందులో పెట్టేస్తా mal seats లోపల. And let's format this first. And if you see, I didn't change anything. Okay, simply నేను ఒక create context అయితే క్రియేట్ చేసా with name of mal seats తో. మాల్ యొక్క సీట్స్ తోనే కదా we are doing functionality. So for this reason I just created mal seats with create context. Okay, and ఇక్కడ I just wrapped, నేను ఇక్కడ mal seats dot provider, we are going to pass the value, right? So for this reason, so ఆ వాల్యూని ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలి, హోల్ చిల్డ్రన్ కూడా. ఓకే, సో ఆ చిల్డ్రన్ ఎక్కడ, మనం we all know that we just wrap these. So these all are comes under children. ఓకే, వీళ్ళంతా మనకి చిల్డ్రన్ అయితే అవుతారు కదా wrapper కి. ఈ wrapper ఎందులో ఉంది, ఈ wrapper ఇక్కడ we just created an functionality. Okay, perfect. So ఇప్పుడు what we are going to do, సో లెట్స్ సెండ్ ది వాల్యూ ఫస్ట్. సో వాల్యూ సెండ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యూజ్ స్టేట్ అయితే తీసుకుంటున్నా. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఫంక్షనాలిటీ చూసినట్లయితే వీఆర్ సెండింగ్ ది డేటా ప్లస్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది డేటా, రైట్? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ సెండింగ్ ది సీట్స్ టు అరే లిస్ట్. ఓకే, వన్ థింగ్ డన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, యూజర్ అనే అతను సెలెక్టెడ్ సీట్ మీద, అంటే ఆల్రెడీ అరేలో ఉన్న సీట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వీఆర్ రిమూవింగ్ దట్ సీట్, రైట్? సో బేసికలీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ యాడింగ్ అండ్ వీఆర్ రిమూవింగ్. నేను ఇక్కడ యూజ్ స్టేట్ అయితే తీసుకుంటున్నా. సో వాట్ వీ గోనా సే, సీట్స్ అరే and initial state place lo we are going to take an empty array. Okay, basically an empty array. Okay, perfect. సో ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే పంపించామో సేమ్ వే వాల్యూ ప్లేస్ లో సేమ్ అట్లాగే మనం ఇక్కడ మాల్స్ డాట్ ప్రొవైడర్ లో కూడా వాల్యూ అయితే పంపించేద్దాం. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సింప్లీ సెండ్ సీట్స్ అరే కామా
set not dot comma set seats array. So we all know that seats array will be stored the data and set seats array will update the data. Okay, perfect. That's it. We just created an array store. So ఇప్పుడు మనం ఫంక్షనాలిటీకి వచ్చేద్దాం. What was the functionality? Our functionality in screens malls, right? So first మనం arrayని access చేసుకోవాలి కదా. So for this reason I'm just simply calling that name here. So for this reason let's destructure it that. సో వ్యాప లోపల డిస్ట్రక్షన్ చేద్దాం. డిస్ట్రక్షన్ కోసం సేమ్ నేమ్స్ ఇవే కదా మన నేమ్స్ వచ్చేసి సీట్స్ అరే అండ్ సెట్ సీట్స్ అరే. సో దీన్ని కాపీ అయితే చేసుకుంటున్నాను. మేక్ షూర్ దట్ నేమ్స్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ అండ్ ఈక్వల్స్ యూస్ కాంటాక్ట్ and we need to pass that context name. What was the context name here? Context name was mal seats, right? Okay, so simply pass that name here, mal seats. Make sure import అయితే చేసుకోండి. Perfect. And let's check what the data we are getting. console.log seats array. If you see it will simply, in fact నేను మీకు చూపిస్తా కూడా. సో లెట్ మీ గో టు మాల్ స్క్రీన్ హియర్. డేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ లెట్ సెలెక్ట్ సమ్ టైమ్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ యూ సీ ఎంటీ అరే, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడే కదా మనం ఎంటీ అరే అయితే పాస్ చేసాం. ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు చూపిస్తా కూడా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంటీ అరే ఐఎమ్ గోనా సెండ్ హే ఐ ఆమ్ మాల్ అరే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరే చూడండి. ఇట్ విల్ సింప్లీ కన్సోల్ దట్ హే ఐ am mal array. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్, ఓకే, we are getting the error because we didn't select the date, right? For this reason it's throwing an error. ఓకే, మనం దాన్ని అయితే సరి అయితే చేద్దాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో సింప్లీ సెలెక్ట్ ది డేట్ హియర్ అండ్ reset mal. If you see console.log అయితే అయింది I am mal array. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో లెట్స్ చేంజ్ దిస్ ఇంటూ అన్ అరే ఓన్లీ. దీన్ని మనం అరే కింద అయితే కన్వర్ట్ చేద్దాం. వి ఆల్ నో దట్ అరే సింబల్ వచ్చేసి దిస్ వన్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు సింప్లీ మాల్కి వచ్చేద్దాం. అండ్ మాల్స్ లోపల మన ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ టు whatever the user select seats, we are going to simply send that seats into array. ఆ అరేలోకి పంపించేద్దాం అండ్ దాన్ని రెడ్ కలర్ అయితే చేంజ్ చేద్దాం. లైక్ సింప్లీ హైలైట్ అయితే చేద్దాం బేసికల్లీ. ఓకే, సో వాట్ we are going to do, you see, let's check. Okay, we are getting the seats here. సో బేసికల్లీ ఇదే కదా సీట్స్ యొక్క ఫ్లాట్ లిస్ట్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇన్ఫాక్ట్ ఐ విల్ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్. హే ఐ యామ్ సీట్స్. యూ సీ console.log అయితే ప్రింట్ అయితే ఇది చూడండి మీరే. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది సీట్స్ హియర్, హే ఐ యామ్ సీట్స్ నెంబర్ విత్ నెంబర్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఆర్ ద సీట్స్ నెంబర్? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఫస్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మనం ఒక కండిషన్ అయితే రాద్దాము. మన కండిషన్ వచ్చేసి ఒక ఇఫ్ సీట్ ఆల్రెడీ ఇన్ array list, we are going to highlight with green color, and if it seats not in array list, we are just simply showing that in gray color only. Okay, so seat array dot includes. సో బేసికల్ ఇదేం చేసిద్ది అంటే కనుక చెక్ అయితే చేసేది లైక్ ట్రూ, ఇట్ రిటర్న్ సింప్లీ బులియన్ వాల్యూ లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సీట్స్ అరే లోపల మనం పంపించే సీట్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంటే కనుక ఇట్ సింప్లీ గివ్స్ ట్రూ వాల్యూ. ఒకవేళ సీట్ అనేది అరే లోపల లేదు అంటే కనుక ఇట్ సింప్లీ గివ్స్ ఫాల్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రెండర్ ది కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే ఐటమ్. సో ఇక్కడ, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇక్కడ నేను యూజువల్లీ టర్నరీ ఆపరేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ సింప్లీ పేస్ట్ ది బటన్ యాజ్ వెల్.
అండ్ ఫార్మాట్ చేసుకుందాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఓకే, ఫర్గాట్ అబౌట్ ది సిమ్యులేటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కండిషన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరే చూడండి. సో ఈ సీట్స్ అరే ఏంటిది, మనం క్రియేట్ చేసిన ఎంటీ అరే. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి, ఈ ఐటెం దాంట్లో మన సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ ఐటెం లోపల ఇదే కదా మనం రెండర్ అయితే చేస్తున్నాము సీట్స్ ని డిజైన్ లోపల, యూఐ లోపల. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి అంటే కనుక సీట్స్ అనేవి అరే లిస్ట్ లో, ఇది వచ్చేసి అరే మెథడ్ ఇంక్లూడ్ అనేది. ఓకే, సో ఇదేం చేసేది అంటే కనుక సీట్, ఇక్కడ ఐటమ్ అనేది సీట్ అని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. బేసికల్లీ అరే లిస్ట్ లోపల సీట్ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే కనుక ఈ బటన్ రెండర్ చేస్తున్నాం. ఆ సీట్ అనేది ఆల్రెడీ లేదు, అరే లిస్ట్ లోపల లేదు అంటే కనుక వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ రెండరింగ్ దిస్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మనం సీట్ అయితే పంపించేద్దాం అరే లిస్ట్ లోపలికి. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ సీట్ ఉన్నట్టు దానికి. సో ఇన్స్టెడ్ నేను మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అయితే చూపించేస్తాను, గ్రీన్ బేసికల్లీ. సో ఇది వచ్చేసి సీట్ ఆల్రెడీ మన అరే లిస్ట్ లో లేదు. సో ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సీట్స్ డాట్ ఇన్క్లూడ్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే, ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ సీట్, రైట్? సో ఆ రిమూవ్ చేయడానికి ఈ బటన్ అండ్ యాడ్ చేయడానికి ఈ బటన్. ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చింది కదా. సో ఫస్ట్ మనం సీట్ అయితే యాడ్ చేసేద్దాం. సో సీట్స్ యాడ్ చేయడానికి సెట్ సీట్స్ అరే. సో ఈ సెట్ సీట్స్ అరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వి ఆల్ నో దట్ సెట్ యూజ్ స్టేట్ లో మనకి ఒక వాల్యూ అప్డేట్ చేయడానికి, ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో సెట్ సీట్ అరే లోపల ఒక అరే తీసుకుంటున్నాను. అరే లోపల సీట్ అరే కామా ఐటమ్. వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ అంటే కనుక దీని అర్థం నేను మీకు చెప్తా చూడండి. సీట్స్ అరే లోపల మనం అప్డేట్ అయితే చేస్తున్నాం. అదేంటి, ఒక అరే లోపల సీట్స్ అరే అంటే మనం ఏదైతే సీట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ సీట్ తో పాటు దాన్ని స్టోర్ చేసుకో, అండ్ దాంతో పాటు ఈ ఐటమ్ వచ్చేసి న్యూ సీట్. ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు బెస్ట్ ఇంకా ఈజీ వేలో చెప్పేటట్టయితే నేను చూపించడానికి వాట్ వి ఆర్ గోనా డూ, ఐఎమ్ గోనా సింప్లీ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సీట్స్ అరే. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ పైన అయితే చేసేద్దాం డైరెక్ట్ సిఎల్ సీట్స్ అరే. ఓకే, సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఆదిపురుష్. సో నేను ఇక్కడ ఆదిపురుష్ మూవీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ షో టైమ్ హియర్, డేట్ అండ్ షో టైమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ప్రీవియస్ సినిమాస్. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఐఎమ్ జస్ట్ సెండింగ్ ఓన్లీ సీట్ 1. ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, చూసారా నా గ్రీన్ కలర్ లో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి, సీట్స్ అరే లోపల ఆ సీట్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది అంటే కనుక మనం గ్రీన్ కలర్ లో అయితే చూపిస్తున్నాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మనం సీట్ అయితే పంపించేసాం. ఇప్పుడు నేను లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ సీట్ హియర్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆల్రెడీ సీట్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఎందుకు రిమూవ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ చూసారంటే మనం ఇక్కడ వాల్యూ అప్డేట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ఒక సీట్ తర్వాత ఒక సీట్ ఇట్లాగే చేస్తున్నాం తప్ప మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సీట్ ని మనం రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. బేసికల్లీ ఈ కండిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి, మనం యూజర్ ఎన్ని సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అన్ని సీట్స్ కూడా అరే లోపల అయితే స్టోర్ అయితే చేయాలి. అది ఎలా అంటే కనుక సింపుల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ఐటమ్ ప్లేస్ లో మనం ఒక అరే తీసుకుందాం. సో డాట్ 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 సీట్స్ అరే. బేసికల్లీ ఇక్కడ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దట్ సీట్స్ అరే లోపల ఎన్ని సీట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఈ సీట్స్ ఈ అరే లోపల యాడ్ అయితే చేసేది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. అండ్ దీంతో పాటు ఐటమ్. సో ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఇఫ్ యు సీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ సీట్స్ అరే, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేశారు. సో దేంట్లో స్టోర్ అయింది, ఈ సీట్స్ అరే లోపల స్టోర్ అయింది. అండ్ ఈ సీట్ ఇప్పుడు నేను ఇంకో సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ న్యూ సీట్ అనేది కూడా ఈ సీట్స్ అరేతో పాటు యాడ్ అవుతుంది తప్ప రిమూవ్ అయితే అవ్వట్లా, రీప్లేస్ అయితే అవ్వట్లా. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇది లాజిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీని మీద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సీట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఆ సీట్ ని రిమూవ్ అయితే చేయాలి. సో దానికోసం ఈ బటన్ ఇక్కడ మనం ఆన్ ప్లస్ ఏం చేద్దామంటే సేమ్ సెట్ సీట్స్ లోపల అప్డేట్ అయితే చేద్దాం. సో బేసికల్లీ మన సీట్స్ దేంట్లో ఉన్న సీట్స్ అరే లోపలే కదా స్టోర్ అయితే అయినాయి. దాన్ని ఫిల్టర్ మెథడ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. ఫిల్టర్ నాట్ దిస్, ఇన్ఫాక్ట్ సింగిల్ మెథడే కాబట్టి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఆరో ఫంక్షన్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా రిమూవ్ అయితే తీసుకుంటాను. సో దట్
remove not equals item. అండ్ ఇప్పుడు మీరే చూడండి, లెట్ మీ ఫార్మాట్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సీట్ అయితే రిమూవ్ అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే కనుక, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆన్ ప్రెస్ లోపల మనం సెట్ సీట్స్ లోపల అరే లోపల అప్డేట్ అయితే చేస్తున్నాం. సో దానికోసం సెట్ సీట్స్ యొక్క అరే అయితే ఇదైతే అప్డేట్ చేయడానికి ఇదైతే తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్. ఇప్పుడు దీని లోపల కండిషన్ ఏంటి అంటే కనుక, మన సీట్స్ మొత్తం దేంట్లో ఉన్నాయి, సీట్స్ యొక్క అరే లోపల ఉన్నాయి. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫిల్టర్ అయితే చేస్తున్నాం. ఈ రిమూవ్ అనే దీని లోపల మన ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి అంటే కనుక, మనం ఏదైతే క్లిక్ చేస్తున్నామో ఆ సీట్ అనేది దీని లోపల చెక్ చేస్తుంది. ఈ నాట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటి అంటే కనుక, మనం ఏదైతే సీట్ సెలెక్ట్ చేసామో ఆ సీట్ తప్ప మిగతా సీట్స్ అన్ని కూడా ఈ సెట్ సీట్ అరే లోపల అప్డేట్ చేసాను. అది కండిషన్, సింపుల్ కండిషన్. ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు ఇక్కడ పెయింట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను, సో దట్ మీకు సమ్వేర్ బెటర్ ఐడియా అయితే వచ్చింది. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. బేసికల్లీ ఇది వచ్చేసి అప్డేట్ చేయడానికి సెట్ సీట్స్ యొక్క అరే అనుకుందాం. ఓకే, సెట్ సీట్స్ అరే. దీని లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన సీట్స్ అన్ని దేంట్లో ఉన్నాయి, సీట్స్ అరే లోపల ఉన్నాయి. సో బేసికల్లీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అండ్ సీట్స్ అరే. సీట్స్ అరే. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సీట్స్ అరే లోపల ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. ఫిల్టర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అండ్ ఫిల్టర్ మెథడ్. ఫిల్టర్ ఇది మన ఫిల్టర్ అనుకుందాం. ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సిన ఏవైతే ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా. ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ మింత్రాలో వీటిలో మనం ప్రైస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా, లైక్ 100 to 500 లోపల అన్నప్పుడు అది 100 to 500 లోపల ఉన్న ప్రొడక్ట్సే చూపించింది, రైట్? సో ఇన్ సేమ్ వే ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ అయితే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి, యూజర్ అనే అతను ఆల్రెడీ అరే లిస్ట్ లోపల, అంటే ఆల్రెడీ అరే లోపల ఉన్న సీట్స్ ని ఇంకోసారి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ సీట్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇదేం చేసిద్ది అంటే కనుక, ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఈ సీట్స్ లోపల ఉన్న అన్నిటిని చెక్ చేసిద్ది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ నేను ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. Not this. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే కనుక, సో ఫిల్టర్ మెథడ్ అనేది ఫస్ట్ సెట్ సీట్స్ లోపల ఫిల్టర్ మెథడ్ అయితే అప్లై చేసాం కదా. సో ఫస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఏంటి, మన కండిషన్ ఏంటి, యూజర్ అంటే అరే లోపల మనం ఏదైతే సీట్ పంపించామో ఆ సీట్ అనేది చెక్ చేసిద్ది ఈ అరే లిస్ట్ లోపల, దీంట్లో ఉందా లేదా అనేసి చెక్ చేసి, ఓకే ఎగ్జిస్ట్ ఉంది అంటే ఉందా సీట్, ఉంటే కనుక ఆ సీట్ తప్ప మిగతా సీట్ ని ఈ సెట్ సీట్స్ అరే లోపలికి పంపించేసింది. సో ఇదే కండిషన్ బేసికల్లీ. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడ సీట్స్ మల్టిపుల్ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డీసెలెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డన్, మన సీట్స్ యొక్క లాజిక్ అయితే అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీకు ఇంకా ఈజీ వేలో, షార్ట్ వేలో అయితే చెప్పేస్తాను, ఒకసారి మీరే చూడండి. సో మన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, సీట్స్ అరే లోపల ఇంక్లూడ్ ఈ ఐటమ్, మనం ఏదైతే సీట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ సీట్ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తున్నాం. ఆ సీట్ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే కనుక వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ షోయింగ్ దట్ సీట్ కలర్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ సీట్ లేనప్పుడు మనం సింప్లీ ఆ సీట్ అనేది అరే లిస్ట్ లోపల యాడ్ అయితే చేస్తున్నాం. అది ఎలా అంటే కనుక, ఉన్న సీట్స్ తో పాటు న్యూ సీట్ కూడా యాడ్ అయితే చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తున్నాం. స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక, ఒక బాక్స్ ఉంటే కనుక ఆ బాక్స్ లోపల ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఐటమ్స్ మొత్తాన్ని మనం బాక్స్ రిమూవ్ చేసేసి ఐటమ్స్ మొత్తాన్ని ఓపెన్ గా చేయడం. దట్స్ ఇట్, షార్ట్ వేలో చెప్పాలి అంటే. పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సీట్ ని మనం అరే లోపల ఆల్రెడీ ఉన్న సీట్ ఏ కలర్ లో చూపిస్తున్నాం, గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సీట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సింపుల్ ఫిల్టర్ మెథడ్ అయితే చేస్తున్నాం. ఆ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ అరే లోపల ఏదైతే మనం సీట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సీట్ మీద క్లిక్ చేసామో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సీట్ ని రిమూవ్ అయితే చేస్తుంది. ఆ రిమూవ్ చేసే ఒక లాజిక్ వచ్చేసి ఇది. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ అమౌంట్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి కదా బేస్డ్ ఆన్ ది సీట్స్. కన్సిడర్ లైక్ ఈ సీట్ యొక్క ఈచ్ సీట్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఈచ్ సీట్ యొక్క ప్రైస్
సో ఇక్కడ లాజిక్ వచ్చేసి, ఓకే లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. సో ఇది వచ్చేసి బేసిక్, నేను మీకు ఈజీగా చెప్పేస్తా. ఈచ్ సీట్ అమౌంట్ ఈక్వల్స్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. 100 రూపీస్ ఈచ్ సీట్ యొక్క ప్రైస్ అమౌంట్ బేసికలీ. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు యూజర్ అనే అతను అరే లిస్ట్, త్రూ అరే లిస్ట్ ద్వారా మనం ప్రైస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఏంటి డిఫికల్ట్ అంటే చాలా ఈజీ, నేను మీకు ఈజీగా చెప్తా చూడండి. సో కన్సిడర్ యూజర్ సెలెక్టెడ్ అరే లోపల ఇప్పుడు 5 సీట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి అరే లోపల ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి? 5 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూజర్ ఎన్ని సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాడో ఇంటూ 100 అయితే చేస్తాం. అంటే ఏంటి అంటే కనుక దెర్ ఇస్ అ మెథడ్ కాల్డ్ అరే డాట్ లెంత్. డాట్ లెంత్ అనేది ఏం చేసిద్ది అంటే కనుక, సో అరే లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చిద్ది, నథింగ్ బట్. ఓకే, ఇప్పుడు అరే లోపల ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి? 5 సీట్స్ ఉన్నాయి. అంటే దాని యొక్క లెంత్ ఎంత? 5. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ రాస్తా కూడా, సో దట్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉండకుండా. లెంత్, ఓకే ఫర్గోట్ అబౌట్ స్పెల్లింగ్. ఓకే, లెంత్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 5 అయింది. ఓకే, లెంత్ ఎంత? ఈ అరే యొక్క లెంత్ 5. ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి? 5 కదా. వాట్, ఇప్పుడు యూజర్ అనే అతను ఒక సీట్ రిమూవ్ చేస్తే అప్పుడు లెంత్ ఎంత అయింది? 4 అయింది, అంతే కదా, 4. ఒకవేళ యూజర్ యాడ్ చేశాడు సీట్ ఇంకోటి, లెంత్ 6 అయింది, సో ఆన్. బేసికల్లీ అరే యొక్క లెంత్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. ఈ లెంత్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక బేసికల్ అదొక అరే మెథడ్. అదేం చేసిద్ది అంటే కనుక అరే లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చిద్ది, అంటే లైక్ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రెజెంట్ అయినాయి అనేసి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇంకా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే కనుక కన్సిడర్ ఇట్స్ లైక్ అండ్ క్లాస్ రూమ్. ఓకే, క్లాస్ రూమ్లో ఎంతమంది చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు? క్లాస్ రూమ్, కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ క్లాస్ రూమ్. అండ్ క్లాస్ రూమ్లో మనకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎలా తెలిసిద్ది? త్రూ అటెండెన్స్ ద్వారా, అదే కదా. అటెండెన్స్ ద్వారా మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రెజెంట్ అయ్యారో మనకి తెలిసింది కదా, వాళ్ళ యొక్క ఎంతమంది ఉన్నారు అనేసి. సేమ్ వే లోపల మన క్లాస్ రూమ్ కోడింగ్ లోపలికి వచ్చేస్తే అరే అనుకుంటే అరే యొక్క లెంత్ అనేది ఏంటి? అటెండెన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే అరే డాట్ లెంత్ అనే ఒక మెథడ్ యూస్ చేసి ఇంటూ అమౌంట్ అయితే చేస్తాను. అప్పుడు నాకు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇంటూ 100 అయితే అయ్యింది. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఎలా అంటే సింపుల్గా ఒక లెట్ అమౌంట్ అయితే తీసుకుందాం. అమౌంట్ అనే వర్డ్తో బై డిఫాల్ట్ ఇది మనకి 0. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 0 అయితే షో చేయాలి కదా, సో దానికోసం. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మన ప్రైస్ ఇదే కదా ఇక్కడ మనం చూపిస్తుంది, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా అమౌంట్ అని అయితే తీసుకుంటా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నో చేంజెస్, 0 అయితే చూపిస్తుంది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అటెండెన్స్ క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? స్టూడెంట్స్ ఉంటేనే కదా మనం అటెండెన్స్ తీసుకుంటాం. స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తాం మనం? కెన్ వి టేక్ అటెండెన్స్? నో, రైట్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ రీజన్ సేమ్ ఇక్కడ నేను ఇఫ్ అయితే రాస్తాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ సీట్స్ అరే డాట్ లెంత్ LENGTH గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే లైక్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అంటే 0 కంటే అబోవ్ అంటే ఎవరొకరు ఉన్నారు, ఒకళ్ళైతే ఉన్నారు. ఓకే, 0 అంటే ఎవరు లేనట్టు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు నేను అమౌంట్ ఈక్వల్స్ 100 ఇంటూ సీట్స్ అరే డాట్ లెంత్. పర్ఫెక్ట్, దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి? ఎవరో ఒకరు ఉంటేనే కదా మనం అటెండెన్స్ అయితే తీసుకుంటాం. సేమ్ వేలో ఇక్కడ నేను సీట్స్ అరే లోపల ఏదో ఒక సీట్ ఉంటేనే నేను ఈ మెథడ్ అయితే రాస్తున్నాను. ఈ కండిషన్ అయితే వర్క్ అయింది. ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి? అమౌంట్ అనేది బేసికల్గా నేను ఇక్కడ 100 అయితే తీసేసుకున్నాను. బై డిఫాల్ట్ అమౌంట్ని అప్డేట్ అయితే చేస్తున్నాను. 100 ఇంటూ సీట్స్ అరే డాట్ లెంత్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇంటూ 100. ఇక్కడ నాకు 500, ఇక్కడ నాకు 5 సీట్స్ ఉంటే కనుక 5 ఇంటూ 100 500. 6 సీట్స్ ఉంటే 6 ఇంటూ 100 600. సేమ్ వే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెక్ అయితే చేద్దాం. లెట్ మీ సెలెక్ట్. ఓకే, డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, థియేటర్. ఇఫ్ యూ సీ బై డిఫాల్ట్ 0. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఎనీ సీట్ హియర్ 100 అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి? ఒక సీటే ఉంది అరే లోపల. సో 1 ఇంటూ 100 100. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ వన్ మోర్ సీట్ హియర్ 200. ఇఫ్ ఐ సీట్ అనదర్ సీట్ 4 5. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ సీట్ మీరే చూడండి
400, 300, 200, 100, 0. That's it. ఓకే, సో మన ఫంక్షనాలిటీ అయితే థియేటర్స్ ఈ మాల్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ కూడా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి యూఐ చూసుకుందాం. లైక్ యూజర్ ఏ సీట్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ సీట్ యొక్క యూఐ మనం టికెట్ వేలు అయితే చూపాలి కదా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ మనం ఒక స్క్రీన్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ వన్ స్క్రీన్ మై టికెట్ యొక్క నేమ్తో, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో దట్ మూవీ ఇమేజ్ హియర్ విత్ టైటిల్. అండ్ ఇక్కడ మనం we are going to simply show the theater name and date, time and seats యొక్క నెంబర్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇది వచ్చేసి బార్ కోడ్ వచ్చేసి సింపుల్ ఐకాన్ అయితే తీసుకున్నాను, అండ్ ఇక్కడ సీట్స్ యొక్క నేమ్ విత్ నా నేమ్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ బిల్డ్ దిస్ యూఐ ఫస్ట్. దానికంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ వన్ ఎర్రర్, రైట్? సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ అవతార్ హియర్. ఇక్కడ నేను డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా థియేటర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది కదా. సో దానికోసం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు సింప్లీ రైట్ అండ్ కండిషన్. సో డీటెయిల్స్ స్క్రీన్కి వచ్చేసండి. సో ఇదే కదా మనం మాల్ స్క్రీన్ నావిగేట్ అయితే అవుతున్నాం. ఇఫ్ basically date not equals null, not equals to null అయితేనే we are going to simply navigating to mall screen. ఒకవేళ null అయితే we are going to simply send alert dot alert, simply show the message please select a date. Okay, so let's check now is it condition working fine or not. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ చెక్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే అయిందో లేదా అలర్ట్ అనేది. ఓకే, రియాక్ట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ అయితే అయింది. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బేసికలీ ఒకవేళ డేట్ అనేది ఎంటీగా ఉంది అంటే కనుక వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ షోయింగ్ ది అలర్ట్ లైక్ ప్లీజ్ సెలెక్టెడ్ డేట్, ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ. ఓకే, డేట్ అనేది నల్ కాకపోతే కనుక వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ navigating user to mall screen. Okay, perfect. Let's check condition work అవుతుందో లేదో. If I simply select this date, if you see here please select a date, మన కండిషన్ అయితే వచ్చేసింది. In fact, if I click on this without date we are not navigating to other screen. But ఇప్పుడు మీరే చూడండి, if I select this date here and if I click on this, if you see directly navigating to this screen, and if I click on this as well, see everything working fine. Perfect. సో నౌ సింప్లీ ఫస్ట్ మనం ఒక మై టికెట్ అని ఒక స్క్రీన్ అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాం. మై టికెట్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ అండ్ సింప్లీ ఆర్ఎన్ఎఫ్ స్నిప్పెట్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాం. వి ఆల్ నో దిస్. పర్ఫెక్ట్. అండ్ సేమ్ వే మన మెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ కాల్ ది స్క్రీన్ యాప్ డాట్ జేఎస్ స్టాక్ డాట్ స్క్రీన్ డబుల్ కోట్స్ కాంపోనెంట్ and simply close this. So ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ఏంటి, మై టికెట్, అండ్ సేమ్ వే మై టికెట్. అండ్ ఫస్ట్ మనం నావిగేట్ అయితే చేయాలి కదా. సో what we are going to, we are gonna simply going to malls and సో ఇక్కడ కూడా కండిషన్ అయితే రాద్దాం. ఇఫ్ దట్ అమౌంట్, వాట్ ఆర్ ద అమౌంట్, if that amount is 0 we are not going navigating to user. Like ఒకవేళ నా అమౌంట్ 0 అంటే బేసికలీ సీట్ ఏది సెలెక్ట్ చేయనట్టే కదా. సీట్ సెలెక్ట్ చేయనప్పుడు వాట్ వాజ్ ద యూజర్స్ నావిగేటింగ్ టు మై టికెట్ స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆన్ ప్రెస్ లోపల అమౌంట్ నాట్, ఇఫ్ అమౌంట్ డబుల్ ఈక్వల్ 0 అయితే we are going simply show an alert dot alert, simply write please select seats, okay. At least amount అనేది 0 కాదు అంటే కనుక what we are going to do, we are going to simply navigate. For navigating, let's check we just implemented or not nav. Okay, we already called that use navigation. Okay,
So what we are going to do, we're going to simply say nav dot navigate ఏ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి, మై టికెట్ స్క్రీన్కి. మై టికెట్ పర్ఫెక్ట్. లెట్స్ చెక్ వర్క్ అవుతుందో లేదో. సో సింప్లీ నేను ఇక్కడ డేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇఫ్ యూ సీ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ డేట్ హియర్. ఓకే, వీ గాట్ అన్ అలర్ట్. సో నేను ఇక్కడ డేటా సెలెక్ట్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, they are just simply navigated to my screen. Perfect. Let's check functionality also working fine, even price also updating, and if I can able to remove seats as well, if you see here. Perfect. And if I click on this panel, if you see here, please select seats, we got an alert. Okay, perfect. But ఇప్పుడు మీరే చూడండి, if I select this seat here and if I click on this, I'm just simply directly navigating to my ticket screen here. అర్థమైంది కదా. సో వి జస్ట్ యూజింగ్ సింపుల్ లాజిక్స్. ఓకే, సింపుల్ లాజిక్స్ యూజ్ చేసి మనం కండిషనింగ్ అయితే యాప్ అయితే వర్క్ అయితే చేసేటట్టు చేస్తున్నాం. వాట్ వాజ్ ఇక్కడ నా లాజిక్ అంటే, అమౌంట్ 0 అంటే ఇక్కడ యూజర్ ఏ సీట్ సెలెక్ట్ చేయనప్పుడు మనం మై టికెట్ స్క్రీన్కి పంపించి నో యూస్ కదా. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ డూయింగ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ది అమౌంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి యూఐ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఒక హెడర్ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ నేను పెయింట్లో అయితే ఓపెన్ చేస్తాను సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. Let me open this, open with. Okay, perfect. So ఇక్కడ మనకి బేసికలీ 2 వ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి, నథింగ్ బట్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ షేప్స్ అయితే గీసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే హెడర్ అయితే ఉంది. హెడర్ అండ్ సేమ్ వే ఇక్కడ మన ఒక డీటెయిల్స్, ఇది ఒక కాంపోనెంట్ బేసికలీ, అండ్ ఇది ఒక కాంపోనెంట్. ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇది ఒక బటన్ అయితే ఉంది. సో ఫస్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీ గోనా సింప్లీ ఫస్ట్ బిల్డ్ ది హెడర్ హియర్. ఇక్కడ హెడర్ చూసినట్టయితే వీ ఆల్రెడీ బిల్డ్ దిస్ హెడర్. ఈ హెడర్ ఎక్కడ అంటే కనుక, ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు చూపిస్తా కూడా. ఇఫ్ యు సీ, ఇదే హెడర్ కదా. ఇక్కడ మీరే చూడండి, జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ చేంజ్ అయింది, నేమ్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఐకాన్ అయితే లేదు, దట్స్ ఇట్. అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సేమ్, రైట్? ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఇక్కడ బోర్డర్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఈ బోర్డర్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ సీ, ఎమ్యులేటర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీరే చూడండి, ఇదే కదా మనకి ఎగ్జాక్ట్ బోర్డర్, ఐకాన్, మై టెక్స్ట్. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా సేమ్ యాప్ డాట్ జేఎస్ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఫంక్షనాలిటీ ఆ నేమ్స్ అయితే తర్వాత చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ యూఐ బిల్డ్ అయ్యే వరకు ఇనిషియల్ రౌట్ నేమ్ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మై టికెట్ అయితే రెండర్ అయితే చేద్దాం. సో దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ ఎనీ టైం. మై టికెట్ అండ్ ఒకసారి రీలోడ్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, పర్ఫెక్ట్. మనకి మై టికెట్ యొక్క స్క్రీన్ అయితే రెండర్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ టెక్స్ట్. మనకి అది స్క్రీన్ ఓవర్లాప్ అయితే అయిపోయింది. స్టేటస్ బార్ మీద విల్ చేంజ్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే, డీటెయిల్స్ స్క్రీన్కి అయితే వచ్చేసండి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ హెడర్ అయితే బిల్డ్ చేసాం. సి, ఇదే కదా హెడర్, నాప్ డాట్ గో బ్యాక్, టైటిల్, ఇదంతా మనం చూపిస్తున్నాము. సో బేసికలీ ఈ కంప్లీట్ వ్యూ వచ్చేసి ఇదే నా హెడర్ కదా, మనం బిల్డ్ చేసిన హెడర్ అనేది. సో సింప్లీ copy this whole header here, copy, and my ticket లోపల పేస్ట్ అయితే చేసేయండి. సో వీ నో దట్ విల్ గెట్ ఎర్రర్స్, ఎందుకంటే మనం ఇంపోర్ట్ అయితే ఏం చేయలే కాబట్టి ఇక్కడ అయానిక్ ఐకాన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో సేమ్ వే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అయానిక్ ఐకాన్స్ కాపీ అయితే చేసేద్దాం. కాపీ మై టికెట్ లోపల అండ్ సింప్లీ పేస్ట్ బిలో హియర్. అండ్ వాట్ ఎల్స్, టైటిల్. ఓకే, బేసికలీ మనం టైటిల్ అయితే గెట్ అయితే చేయట్లేదు కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ నేను ఇక్కడ సింప్లీ రైట్ మై టికెట్ హియర్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇక్కడ నాకు ఐటమ్స్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే సేఫ్ ఏరియా వ్యూ అయితే తీసుకొచ్చేద్దాం. సో దట్ సేఫ్ ఏరియా వ్యూ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోండి. సేఫ్ ఏరియా వ్యూ.
ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా మనకి పర్ఫెక్ట్ సేఫ్ ఏరియా పొజిషన్కి అయితే వచ్చేసింది. పర్ఫెక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ బటన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఎందుకంటే కనుక మనం డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, దీనికి ప్రీవియస్ స్క్రీన్స్ ఏం లేవు కదా. సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఇక్కడ మనం మై టికెట్ అనేది కాల్ అయితే చేసాం కదా. ఫర్ దిస్ రీజన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, లెట్ మీ రీలోడ్ దిస్ అగైన్. ఫస్ట్ యూఐ బిల్డ్ చేసేద్దాం, దాని తర్వాత మనం ఫంక్షనాలిటీ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అయితే చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు యూఐ చూసినట్టయితే ఇఫ్ యు సీ హియర్ దేర్ ఇస్ సమ్ ప్యాడింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్యాడింగ్ అయితే యాడ్ చేసేద్దాం. సేఫ్ ఏరియా వ్యూకి స్టైల్ flex 1 so that it will occupy whole space, and padding horizontal let's give 20 so that it will give padding. In fact 20 ఎక్కువైపోయింది, let's give 10. okay, 10 was perfect. సో ఇదైతే వచ్చేసింది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. లెట్స్ గివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సింప్లీ వైట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి సమ్వేర్ బార్డర్ అయితే ఉంది కదా బాటమ్ లోపల, సో ఆ బార్డర్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. సో దానికోసం మనం ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కదా. సో నేను జస్ట్ సింప్లీ మెయిన్ వ్యూ లోపల ఇదైతే తీసుకుంటున్నాను, హైట్ అండ్ ఇది. హైట్ అండ్ ప్లస్ బార్డర్ బాటమ్ కలర్ బిట్, ఈ 3 అయితే తీసుకుంటున్నాను, కాపీ అయితే చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు చూపిస్తా కూడా, సారీ ఫార్మాట్ చేసుకుందాం. అండ్ సింప్లీ ఇక్కడ ఈ వ్యూ లోపల సేఫ్ ఏరియా వ్యూ వచ్చేసి మన పేరెంట్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ అయితే చేస్తున్నా. లెట్స్ ఫార్మాట్ దిస్. సో రెస్పాన్సివ్ హైట్ అయితే ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకుందాం, ప్యాకేజ్ రెస్పాన్సివ్ హైట్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బార్డర్ కూడా వచ్చేసింది. పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక హెడర్ పార్ట్ అయితే అయిపోయింది కదా. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్. ఓకే, సో ఇదైతే బిల్డ్ అయితే చేద్దాం. దీని లోపల చూసినట్టయితే చూసి దీంట్లో మళ్ళీ మనకి 2 కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి బేసికల్లీ. సో ఇదొక కాంపోనెంట్, ఇదొక చైల్డ్ నథింగ్ బట్, అండ్ ఇదొక చైల్డ్ బేసికల్లీ. ఓకే, సో ఇది మొత్తం నా ఇన్ఫాక్ట్ ఇది కలర్ చేంజ్ చేయడం కదా. ఓకే, సో పెద్ద బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం నా పేరెంట్ అయితే. దీని లోపల మనకి 2 చైల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఒకటి ఇమేజ్ అండ్ ఇంకోటి ఇది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం పేరెంట్ బాక్స్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం, దీని తర్వాత మనం చైల్డ్ బాక్సెస్ అయితే క్రియేట్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఈ 2 రో డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, నాట్ ఇన్ కాలమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సింప్లీ దీన్ని మినిమైజ్ అయితే చేసేద్దాం. అండ్ వ్యూ కింద వచ్చేసి ఒక వ్యూ అయితే తీసుకున్నా. బేసికల్ ఇది వచ్చేసి నా పేరెంట్ బాక్స్. అండ్ ఈ బాక్స్కి స్టైలింగ్ అయితే చేద్దాం, స్టైల్. సో దాని చైల్డ్ వచ్చేసి ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, రో డైరెక్షన్లో అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అలైన్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలైన్ ఐటమ్స్ నాట్ అలైన్ ఐటమ్స్, గ్యాప్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ గ్యాప్ 10 అండ్ బార్డర్ రేడియస్ 10 సో దట్ మనకి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి బార్డర్ రేడియస్ అయితే ఉంది కదా, కర్వ్ కొంచెం. ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ చూసారా మీరు బార్డర్ రేడియస్ కర్వ్ అయితే ఉంది కదా, సో ఆ కర్వ్ కోసం. అండ్ ఆ బార్డర్ కలర్ కూడా గ్రే కలర్ ఉంది కదా, సో అది కూడా ఇచ్చేద్దాం, థిక్నెస్ అవి. సో బార్డర్ రేడియస్ వచ్చేసి 10, సారీ బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చేసాం కదా ఆల్రెడీ. బార్డర్ విడ్త్ అయితే ఇవ్వాలి. సో బార్డర్ విడ్త్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 1 అండ్ బార్డర్ కలర్ వచ్చేసి E3 E3 E3. ఓకే, సమ్వేర్ దీన్ని డ్రాగ్ అయితే చేద్దాం. ఇఫ్ యూ సీ మనకి హైట్ అయితే, ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీకు హైట్ అయితే ఇస్తాను సో దట్ మీరైతే చూడొచ్చు. హైట్ నాట్ దిస్ హెడర్. ఓకే, క్యాప్స్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. సో హైట్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 70, జస్ట్ మీకు షో అయితే చేయడానికి చూపించడానికి. ఇఫ్ యూ సీ నాకు బాక్స్ అయితే వచ్చేసింది. ఇన్ఫాక్ట్
కలర్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం మీకు విజిబిలిటీ కోసం. దాని తర్వాత నేను గ్రే కలర్ అయితే ఇచ్చేస్తాను, రెడ్ అయితే ఇస్తున్నాను ఫర్ విజిబిలిటీ కోసం. ఇఫ్ యూ సీ నాకు బాక్స్ అయితే వచ్చేసింది. ఇన్ఫాక్ట్ థిక్నెస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయితే చేద్దాం. లెట్స్ గివ్ 2. చూసారా నాకు బాక్స్ అయితే వచ్చేసింది. సో బ్యాక్ విత్, సో దీన్ని మనం గ్రే అయితే చేసేద్దాం సేమ్ వే. మీకు ప్రజెంట్ విజిబిలిటీ అయితే ఏం లేదు కదా, సో ఇన్ఫాక్ట్ హైట్ కూడా రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దాని లోపల చైల్డ్ బట్టి అది అడ్జస్ట్ అయితే తీసుకుంటుంది, స్పేస్ అయితే ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ విత్ 2 అయితే చేద్దాం ఫర్ బెటర్ విజిబిలిటీ కోసం. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఏంటి, ఇమేజ్ అయితే ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ అయితే తీసుకుందాం. సో సింప్లీ టేక్ అన్ ఇమేజ్ హియర్. Source equals, సో మనకి ఇమేజ్ వచ్చేసి URI నుంచి వస్తుంది కాబట్టి URI లోపల బై డిఫాల్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ టెంపరీ డిజైనింగ్ వరకు. ఓకే, దాని తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా నావిగేషన్ అయితే చేద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ మనం డేటాలో కొన్ని స్టోర్ అయితే చేసాం కదా, సో ఫార్మాట్ చేసుకుందాం. అండ్ సో ఇక్కడ సలార్ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క లింక్ అయితే కాపీ అయితే చేస్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ విజిబిలిటీ పర్పస్ కోసం. దాని తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ యొక్క అదైతే లోడ్ అయితే చేద్దాం. ఫార్మాట్, ఓకే, మేక్ షూర్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోవాలి కదా. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ హెడ్ అండ్ రిమూవ్ అయితే చేద్దాం. ఇందాక మనకి ఇమేజ్ ని ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోండి, దెన్ మీకు ఎర్రర్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఓకే, ఇమేజ్ ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకున్నాం. అండ్ ప్రజెంట్ మీకు ఇమేజ్ అయితే కనపడదు బికాస్ వీ నీడ్ టు గివ్ స్టైల్. సో లెట్స్ గివ్ width as 130 or 150 based on the height. So height వచ్చేసి let's give 150. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ నాకు ఇమేజ్ అయితే వచ్చేసింది, బట్ సమ్వేర్ ఇది ఎగ్జాక్ట్. సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని బార్డర్ కర్వ్ అయితే చేద్దాం, దాని తర్వాత మనం స్టైలింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దీనికి మనం బార్డర్ రేడియస్ అయితే అప్లై అయితే చేసేద్దాం. సో బార్డర్ రేడియస్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 10, సో దట్ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ కర్వ్ అయితే అయింది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ మనకి రీసైజ్ మోడ్, ఐ గెస్ రీసైజ్ మోడ్ వచ్చేసి కంటెంట్, సో దట్ ఇది మనకి కంటెంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఇయర్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇమేజ్ అయితే క్రాప్ అవ్వకుండా మనకి కరెక్ట్ పొజిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. పర్ఫెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి చైల్డ్ అయితే వచ్చేసింది, అండ్ సో ఇమేజ్ అయితే వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇంకో చైల్డ్ అయితే ఉంది బేసికల్లీ. సో చైల్డ్, సో ఫస్ట్ చైల్డ్ అయితే మనకి ఇదైతే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇది, దీని లోపల మనకి ప్రజెంట్, సో ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ టెక్స్ట్ కదా, ఈ చైల్డ్ లోపల మనకి కాలమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి అండ్ ఇవన్నీ టెక్స్ట్ కదా. సో ఫస్ట్ ఇవైతే ఇచ్చేద్దాం. సో మూవీ టైటిల్ ఫస్ట్ అదైతే యాడ్ చేసేద్దాం. ఒక వ్యూ తీసుకుంటున్నాను. సో వ్యూ లోపల ఫస్ట్ మనం ఒక టెక్స్ట్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. సో దాని తర్వాత లెట్స్ గివ్ సలా. ఇఫ్ యూ సీ స్పేస్ అయితే వచ్చింది. సో ఈ స్పేస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ గ్యాప్ 10 అయితే ఇచ్చాను మెయిన్ పేరెంట్ లోపల. సో దానికోసం మనకి స్పేస్ అయితే వచ్చింది. సో టెక్స్ట్ కూడా స్టైలింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. స్టైల్ వచ్చేసి ఫాంట్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఫాంట్ వెయిట్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 600 అండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఇచ్చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 15. సరే యూఐ చూసుకుందాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో మూవీ నేమ్ వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, థియేటర్ మాల్ నేమ్ కదా. సో ఇవన్నీ గ్రే కలర్ లో అయితే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ అవి కూడా ఇచ్చేద్దాం గ్రే కలర్ కోసం.
సో నెక్స్ట్ థియేటర్ నేమ్ కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ నేను వీటి కింద టెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ యూఐ లోపల మనకి ప్రతి దానికి సమ్ స్పేస్ అయితే ఉంది. సో గ్యాప్ నథింగ్ బట్ ఆ గ్యాప్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. సో ఈ వ్యూ లోపల కదా, సో ఈ వ్యూ లోపల చైల్డ్ స్టైల్ గ్యాప్, సో అన్నిటికీ గ్యాప్ 10. ఇన్ఫాక్ట్ 10 అయితే ఎక్కువ అయితే అయిపోయింది. సో లెట్స్ గివ్ 5. ఐ గెస్ 5 విల్ బి ఫైన్. సో సేమ్ వే నేను టెక్స్ట్ కాపీ అయితే చేస్తున్నా అండ్ సింప్లీ పేస్ట్ బిలో. సి 5 అయితే గ్యాప్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ మనం గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల. 10 ఇచ్చి ఉంటే కనుక ఇఫ్ యూ సీ 10 ఇచ్చి ఉంటే ఓవర్ అయితే అయిపోయింది. సో దానికోసం మనం 5 అయితే ఇచ్చాం. పర్ఫెక్ట్. సో నేను ఇక్కడ కస్టమైజ్ అయితే చేసేస్తాను. సింప్లీ లెట్స్ గివ్ పీవీపీ మాల్. సో థియేటర్ నేమ్ అది ఒకటే కదా, పీవీపీ మాల్. అండ్ సింప్లీ బ్రాకెట్ అయితే కామా అయితే పెట్టేస్తాను. సో దట్ మనం తర్వాత యాడ్ చేద్దాం. ఇన్ఫాక్ట్ కామా రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో దీనికి స్టైలింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ లెట్స్ గివ్ 400 ఐ గెస్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రే కలర్ లో ఉంది అండ్ సైజ్ కూడా రెడ్యూస్ అయితే చేద్దాం. మెయిన్ టైటిల్ కదా హైలైట్ చేస్తుంది. సో దానికోసం ఫాంట్ వెయిట్ లెట్స్ చెక్ యూఐ. ఓకే సేమ్ పీవీఆర్ మాల్ సంథింగ్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మన యూజర్ ఏదైతే సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ సిటీని కూడా నేను ఇక్కడ చూపించేస్తాను. సో రైట్ నౌ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ అనేది చూపిస్తున్నాను. హైదరాబాద్ పీవీపీ మాల్ హైదరాబాద్. సమ్ స్పేస్ అయితే ఇద్దాం. పర్ఫెక్ట్. ఇంకా ఓకే పర్ఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏంటిది మనకి డేట్ అండ్ టైం. సేమ్ కాపీ అయితే చేసుకుంటున్నాను. సింప్లీ పేస్ట్ హియర్. సో వీటి కూడా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఫాంట్ అవే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ సింప్లీ 29 నేను జస్ట్ సింప్లీ ర్యాండమ్ డేట్ అయితే యాడ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత మనం యూజర్ ఏ డేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ డేట్ అయితే చూపిద్దాం. అండ్ లెట్ మీ గివ్ 12:30 AM. ఓకే 12:30 AM కూడా వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ యూఐలో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ ఏ సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ సీట్స్ యొక్క చూపించాలి కదా. సో దానికోసం ఇక్కడ సింప్లీ ఇన్ఫాక్ట్ నేను టైటిల్ అయితే తీసుకుంటాను ఎందుకంటే మనం హైలైట్ అయితే చేస్తున్నాం కదా. సో దానికోసం టైటిల్ యొక్క టెక్స్ట్ కాపీ అయితే చేశాను. అండ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 15 నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ సైజ్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 16 ఆర్ 17. 16 ఇచ్చేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాంట్ వెయిట్ కూడా సమ్వేర్ ఐ గెస్ 600 సరిపోద్ది. 600 సరిపోద్ది. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సలార్ ప్లేస్ లెక్క నేను లెట్స్ సే A1, A2, A3 సంథింగ్. నేను జస్ట్ ర్యాండమ్గా టెక్స్ట్ అయితే ఇచ్చేస్తాను మీకు చూపించడానికి. సో యూజర్ ఈ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు మీనింగ్ నథింగ్ బట్. ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ అయితే ఉంది కదా. సో దానికోసం ఒక వ్యూ తీసుకుందాం. ఎందుకు వ్యూ అంటే కనుక ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఈ 2 రో డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కూడా ఒక వ్యూ లోపల ఉన్నాయి బేసికల్లీ. సో దానికోసం ఒక వ్యూ అయితే తీసుకుందాం క్విక్గా. బేసికల్ ఒక వ్యూ అండ్ దీని లోపల ఒక ఐకాన్ ఉంది కాబట్టి సింప్లీ నేను ఇక్కడ ఎక్స్పో ప్రాజెక్ట్ యూస్ చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్పో ఐకాన్స్. యూ కెన్ యూస్ రియాక్ట్ నేటివ్ ఐకాన్స్. లెట్స్ సర్చ్ ఫర్ సమ్ బార్కోడ్ ఆర్ క్యూఆర్. ఓకే ఐ గెస్ ఇదైతే యూస్ చేద్దాం. సో సింప్లీ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ హియర్ అండ్ సేమ్ వే కాపీ దిస్ అండ్ ఈ వ్యూ లోపల పేస్ట్ అయితే చేసేయండి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఐకాన్ విజిబిలిటీ వచ్చిందో లేదో. ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఐకాన్ అయితే వచ్చేసింది. ఇన్ఫాక్ట్ దీని సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయితే చేద్దాం. ఈ బార్ కోడ్ యొక్క ఐకాన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ 30 అయితే ఇచ్చేద్దాం. ఓకే పర్ఫెక్ట్. అండ్ దీని తర్వాత ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇక్కడ మనకి సీట్స్ యొక్క నేమ్ నేను ఇక్కడ సింపుల్ ఒక ర్యాండమ్ బార్ కోడ్ కోసం సీట్స్ యొక్క నేమ్స్ సీట్స్ యొక్క నెంబర్స్ దాంతోపాటు ఇక్కడ నా నేమ్ అయితే పెట్టాను. మీరేం చేస్తారంటే కనుక మీ నేమ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టండి. ఓకే సో వాట్ ఆఫ్ ద యూజర్ సెలెక్ట్ ది సీట్స్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీ నేమ్ అయితే యాడ్ అయితే చేయండి. ఓకే సో మీరేం చేస్తారంటే ఈ నేమ్ యాడ్ చేసి నాకు ఈ మై టికెట్ యొక్క
మీరు ఏదైతే మూవీ ఇష్టమైన మూవీ ఉందో ఆ మూవీ యొక్క మై టికెట్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ అయితే నా కామెంట్లో అయితే పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, మేక్ షూర్ పోస్ట్ అయితే చేయండి మ్యాండేట్గా. నేనైతే లైక్ అయితే చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది రో డైరెక్షన్ కాదు, సేమ్ వేరు మనం స్టైలింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ వ్యూకి స్టైల్. సో వి ఆల్ నో దట్ ఫ్లెక్స్, డైరెక్షన్, రో అయితే కన్వర్ట్ చేద్దాం. అండ్ అలైన్ ఐటమ్స్, సెంటర్ అండ్ సమ్వేర్ గ్యాప్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసి లెట్స్ గివ్ 10. అండ్ సేమ్ వే ఒక టెక్స్ట్ అయితే యాడ్ చేసేద్దాం. సో ఆ టెక్స్ట్ కోసం నేను ఇక్కడ ఇందా మన టికెట్స్ కాదు, సమ్ లైట్ టెక్స్ట్ కాబట్టి, ఇన్ఫాక్ట్ లైట్ చూద్దాం యూఐ. ఓకే, డార్క్ టెక్స్టే కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇందా మనం సీట్స్కి స్టైలింగ్ అయితే ఇచ్చాం కదా, ఆ టెక్స్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను. అండ్ సేమ్ వే సింప్లీ పేస్టింగ్ ది బిలో. ఇప్పేసి మనకి ఇదైతే వచ్చేసింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ ప్లేస్లో A2 A3 నా నేమ్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను సింపుల్ వేలో. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడ సమ్ ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యు సీ మన యూఐ అయితే అయిపోయింది కంప్లీట్గా టికెట్ది. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ సమ్వేర్ ప్యాడింగ్ అయితే చేద్దాం పైన కూడా ఈ వ్యూకి. సో బేసికలీ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సింప్లీ మార్జిన్ టాప్, లెట్స్ గివ్ 20. ఇఫ్ యు సీ సమ్వేర్ టాప్ కూడా మార్జిన్ అయితే ఇచ్చేసాం. ఇఫ్ యు సీ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా కనిపిస్తుంది కదా. సలార్, థియేటర్ నేమ్, సిటీ, డేట్, టైం, టికెట్, సీట్స్ యొక్క నెంబర్స్ విత్ సమ్ బార్ కోడ్ అండ్ నేమ్, కస్టమ్ నేమ్ మనం బిల్ చేసింది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ యూఐలో చూసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ యు సీ హియర్ దెర్ ఇస్ అ బిలో బటన్ అయితే ఉంది, కంటిన్యూ టు హోమ్ అనేసి. సో ఆ బటన్ కూడా క్విక్గా బిల్డ్ అయితే చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ బటన్ కోసం ఫస్ట్ ఈ వ్యూ అయితే క్లోజ్ అయితే చేసేద్దాం. మనకి టికెట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో దీని కింద సింప్లీ నేను ఒక టచబుల్ ఒపాసిటీ అయితే తీసుకుంటాను. దాని తర్వాత మనం వ్రాప్ అయితే చూద్దాం వ్యూ లోపల. బట్ ఫస్ట్ టచబుల్ ఒపాసిటీ అండ్ లెట్స్ చెక్ ఇంపోర్ట్ అయింది కదా. ఓకే, మేక్ షూర్ ఇంపోర్ట్ అయితే అయ్యి ఉండాలి రియాక్ట్ నేటివ్ నుంచి. ఓకే, క్లియర్. దీంట్లో మనకి ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి సీ హియర్, మనకి ఒక టెక్స్టే ఉంది కంటిన్యూ టు హోమ్ అని, దట్ టు సింగిల్గా ఐ మీన్ సెంటర్లో ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్లో. సో దానికోసం సింప్లీ టెక్స్ట్ అయితే యాడ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత స్టైలింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం, కంటిన్యూ టు హోమ్. ఫిఫ్టీ బటన్ అయితే వచ్చేసింది, బట్ మనకి దీని కింద వచ్చింది. ఓకే, సో దానికి అది కూడా ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్గా తీసుకొద్దాము. సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ స్టైల్ అయితే ఇచ్చేద్దాం బటన్కి. సో లెట్స్ గివ్ హైట్ ఒక 50 అయితే ఇచ్చేద్దాం. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి సేమ్ యూస్ కలర్స్, మన మెయిన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో యూస్ కలర్స్ డాట్ ప్రైమరీ. చూసి నాకు బటన్ అయితే వచ్చేసింది. అండ్ సమ్వేర్ బార్డర్ రేడియస్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. బార్డర్ రేడియస్ వచ్చేసి 10. బటన్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో టెక్స్ట్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్లో తేడానికి సెంటర్ పొజిషన్కి జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్, కాలమ్ నుంచి సెంటర్కి, అండ్ అలైన్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి రో నుంచి సెంటర్కి. అండ్ ఒకసారి ఫార్మాట్ చేసుకుందాం. చూసి నేను బటన్కి ఇచ్చిన స్టైలింగ్స్ ఇవి. అండ్ ఒకసారి రీలోడ్ చేసుకుందాం. చూసారా బటన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ పొజిషన్కి అయితే వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ బటన్ ఈ టెక్స్ట్ కూడా స్టైలింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. స్టైల్ నాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, టెక్స్ట్కి చేంజ్ చేయడం కలర్ యూస్ వైట్. అండ్ ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. లెట్స్ గివ్ ఫాంట్ సైజ్ 16. అండ్ ఫాంట్ వెయిట్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. లెట్స్ గివ్ ఫాంట్ వెయిట్ 700. ఒకసారి యూఐ చూసుకున్నట్టయితే సి ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే సమ్వేర్ ప్యాడింగ్ ఎదుద్దాము, లైక్ హారిజాంటల్గా, సో దట్ మనకి సమ్ స్పేసింగ్, మరి బటన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ దీంతో వ్యూ కాకుండా మనం సమ్వేర్ ప్యాడింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. సో ప్యాడింగ్ ఇచ్చే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి యూఐ లోపల ఈ వ్యూ అనేది ఐ మీన్ ఈ బటన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ బాటంలో ఉంది, బట్ సమ్ ప్యాడింగ్ అయితే ఉంది కింద. సో ఫస్ట్ మనం ఈ పొజిషన్గా తీసుకొచ్చేద్దాం. ఆ పొజిషన్ తీసుకురావడం వల్ల ఈజీ. సింప్లీ ఒక వ్యూ లోపల వ్రాప్ అయితే చేద్దాం.
ఈ టచబుల్ ఒపాసిటీ బటన్ మొత్తాన్ని. సో సింప్లీ కట్ అండ్ దీని లోపల వ్యూ లోపల పేస్ట్ అయితే చేసేయండి. సో నో చేంజెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టైల్ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తా ఫర్ విజిబిలిటీ కోసం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ అయితే ఇస్తున్నా కనపడడానికి, అండ్ ఫ్లెక్స్ 1 అయితే ఇస్తున్నాను సో దట్ ఇదంతా స్పేస్ ఆక్యుపై చేసి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నేను ఫ్లెక్స్ 1 ఇవ్వడం వల్ల ఇంత స్పేస్ అయితే ఆక్యుపై చేసింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0.8 అయితే ఇద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి 0.9 0.95. ఓకే, సమ్వేర్ ఈ స్పేసింగ్ అయితే ఉంది కదా, సో దానికోసం. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు 0.95 ఇట్లా అన్న అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ సింప్లీ ఫ్లెక్స్ 1 ఇచ్చేసి మీరు సింప్లీగా మార్జిన్ బాటమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ అప్ టు యూ. అండ్ వి ఆల్ నో దిస్, సింప్లీ జస్టిఫై కంటెంట్ కాలమ్ నుంచి ఫ్లెక్స్ అండ్ రీలోడ్ అయితే చేద్దాం. మనకి ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ అయితే వచ్చేసింది. అండ్ సింప్లీ రిమూవ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ కామా కూడా రిమూవ్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ కి సెంటర్కి అయితే వచ్చేసింది, పొజిషన్ కి బాటమ్ లోపల అండ్ బిలో సమ్ ప్యాడింగ్ కూడా. ఇప్పుడు మనం ఈ బటన్ ని సింప్లీ లెట్స్ గివ్ ప్యాడింగ్ హారిజాంటల్ ఇచ్చేద్దాం. లెట్స్ గివ్ 20. లెట్స్ చెక్ UI. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇది బటన్ క్లిక్కబుల్ కూడా. మన UI అయితే కంప్లీట్గా అయితే అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఫంక్షనాలిటీ. సో యూజర్ ఏ మూవీ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ మూవీ యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ షో చేయాలి, ఆ మూవీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ షో అయితే చేయాలి. అండ్ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ నావిగేట్ టు హోమ్ స్క్రీన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆన్ ప్రెస్ అయితే రాసేద్దాం దీనికి nav. సో దానికోసం ఫస్ట్ వీ ఆల్ నో ఆన్ nav equals use navigation, sorry not this, use navigation కాల్ అయితే చేశాను. మేక్ షూర్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోండి రియాక్ట్ నెట్ నుంచి. అండ్ ఇక్కడ ఆన్ ప్రెస్ అండ్ సేమ్ వే ఒక యారో ఫంక్షన్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. అండ్ nav.navigate ఏ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి, నేను కంటిన్యూ టు హోమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు హోమ్ స్క్రీన్కి అయితే వెళ్ళాలి. పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది. వి ఆల్ నో దట్ మనం బై డిఫాల్ట్ ఇనిషియల్ స్క్రీన్ కింద హోమ్ స్క్రీన్ అయితే కాల్ చేసాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ app.js లోపలికి వెళ్దాం. అండ్ app.js లోపల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై టికెట్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలి, స్ప్లాష్ స్క్రీన్ అయితే కాల్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ స్క్రీన్ అదే కదా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రీలోడ్ చేసుకొని చూద్దాం. దాని తర్వాత మనం ఈ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా UI అయితే చూపిద్దాం దాన్ని. If you see here, na home screen అయితే వచ్చేసింది. If I click on any movie here, so without selecting date, we are not navigating the user. మనం ఒక alert bar అయితే చూపుతున్నాం, please select a date అనేసి. So if I select date here and show time, see మనం ఇక్కడ ఆదిపురుష్ మూవీ యొక్క నేమ్, దాని యొక్క థియేటర్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాం. ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఈ ఫంక్షనాలిటీ కూడా యాడ్ అయితే చేసాం. యూ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ సీట్స్ అండ్ డీసెలెక్ట్ యాజ్ వెల్. And without selecting 0, we are not navigating to my ticket screen. And if I click on select any seats here, if I select this, see మనం navigate అయితే అవుతున్నాం. సో ఫస్ట్ పని ఏంటి, మనం ఏదైతే యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ మూవీ యొక్క నేమ్, ఆ ఇమేజ్ అయితే షో చేయాలి కదా. సో అదైతే చేసేద్దాం డైరెక్ట్లీ. సో దానికోసం ఫస్ట్ మాల్ స్క్రీన్కి అయితే వచ్చేసండి, డేటా పంపించాలి కదా. సో దానికోసం సో మనం ఇక్కడ ఏ డేటా పంపించాలి, పీవీపీ మాల్. ఓకే, మూవీ యొక్క నేమ్ ఇమేజ్ కూడా పంపించాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నావిగేట్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఫస్ట్ మనం ఏమేమి పంపించాలి, మూవీ యొక్క నేమ్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ సో డైరెక్ట్గా నేను టైటిల్, మాల్, డేట్, టైం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ తీసుకోవడానికి IMG. ఓకే, సో ఇదే నేమ్ కదా. సో ఈ నేమ్ అయితే తీసుకుందాం. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇక్కడ IMG కాల్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ లెట్ చెక్ మనం డేటా వస్తుందో లేదా. console.log అయితే చేస్తున్నాను, నథింగ్ బట్ అండ్ సింప్లీ IMG. లెట్స్ చెక్ నా. సరే, పై చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా IMG.
ఎందుకు ఐఎంజీ రావట్లేదు అంటే కనుక ఐ గెస్ వీఆర్ నాట్ సెండింగ్ ది ఇమేజ్. డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ నావిగేట్ లోపల మనం ఏం డేటా పంపిస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనం ఐఎంజీ డేటా అనేది ఏం పంపించలేదు కదా, సో దానికోసం వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డేటా. ఐటమ్ డాట్ ఐఎంజీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐఎంజీ నేమ్ కూడా పంపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఇక్కడ నేను నేమ్ కూడా పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎంజీ నేమ్తో నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా మాల్స్ లోపల యాక్సెస్ అయితే చేస్తున్నా ఐఎంజీ అనే ఒక నేమ్తో. సో లెట్స్ చెక్ నా. సో ఇక్కడ నేను అవతార్ యొక్క మూవీ మీద సెలెక్ట్ చేసా అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ డేట్ హియర్ అండ్ టైమ్, okay, we are not getting data. Why? What was the reason here? Item dot image, మనకి item dot image కూడా పంపిస్తున్నాం మాల్స్ లోపలికి. అండ్ సో ది ఎర్రర్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కనుక ఇమేజ్ ది. సో మనం ఇందాక ఇక్కడ ఇమేజ్ ఐటమ్ డాట్ ఇమేజ్ అనేసి మనం అక్కడ ఇమేజ్ అయితే యాక్సెస్ చేయాలి కదా, సో డీటెయిల్స్ లో కానీ మాల్స్ లోపల కానీ. సో ఫస్ట్ మనం నో షోయింగ్ లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ డేటా అయితే పంపిస్తున్నాం డీటెయిల్స్ స్క్రీన్. బట్ డీటెయిల్స్ లో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్ఫాక్ట్ నేను చూపిస్తా కూడా, ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా ఇమేజ్ అయితే యాక్సెస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ టైటిల్ ఒకటే యాక్సెస్ చేసాం కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ డీటెయిల్స్ లోపల మనం ఓన్లీ యాక్సెస్ ఏం చేస్తున్నాం, టైటిల్ ఒకటే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ ఫస్ట్ మనం ఇమేజ్ కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇమేజ్ని ఇక్కడ డేటా లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ నేమ్ ఇదే కదా ఐఎంజీ అనేసి, సో ఆ నేమ్ అయితే డిస్ట్రక్టింగ్ చేసేద్దాం సో దట్ మనం ఇమేజ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ అయితే తీసుకున్నాం డిస్ట్రక్షన్ చేసి. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను డీటెయిల్స్ నుంచి మాల్కి అయితే పంపించేస్తాను ఐఎంజీ అనే నేమ్తో, సేమ్ నేమ్తో. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను మాల్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఇందాక మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ డిస్ట్రక్టింగ్గా చేసాం కదా ఐఎంజీ అనేసి. సో ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేస్తే మీరే చూడండి. సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ హియర్ కేజీఎఫ్ మీద క్లిక్ చేసా అండ్ ఇక్కడ నేను డేట్ సెలెక్ట్ చేసా అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ డేటా హియర్ ఇఫ్ యూ సీ నాకు ఇమేజ్ యొక్క లింక్ అయితే వస్తుంది, బేసికల్లీ యూఆర్ఎల్ ఆర్ లింక్ వాట్ ఎవర్ మే బి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా మొత్తం మనం ఏం చేయాలి, ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం మై టికెట్స్కి అయితే పంపించాలి కదా. సో దానికి సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ బటన్ దగ్గర కదా మనం పంపించాల్సింది. సో నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాసేస్తాను టైటిల్ కామా ఐఎంజీ ఇమేజ్ పంపించేసాం అండ్ మాల్ కూడా పంపించేసాం. అండ్ దీని తర్వాత మనం ఇంకేం షో చేయాలి, ఇక్కడ యూఐలో చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫాక్ట్ లెట్ మీ స్క్రోల్ అప్. సో మనం ఇక్కడ డేట్ చూపిస్తున్నాం అండ్ దాంతోపాటు టైం కూడా చూపిస్తున్నాం. సో డేట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి గెట్ చేస్తున్నాం, టైం కూడా గెట్ చేస్తున్నాం, టైం. సో బేసికలీ టైం కూడా ఇచ్చేసాం అండ్ సింప్లీ డేట్ లోపల మనకి కంప్లీట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని లోపల నేను డైరెక్ట్గా డేట్ ఒకటే కావాలి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా డేట్ డాట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటాను. సో డేట్ బేసికలీ. సో వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ సెండింగ్ దిస్ హోల్ డేటా టు మై టికెట్స్. సో ఇప్పుడు క్విక్గా ఈ డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మై టికెట్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం అండ్ సేమ్ వే డైరెక్ట్ రౌట్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి వి ఆల్ నో రౌట్ అండ్ సింప్లీ డిస్ట్రక్టింగ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ మనం చేసినట్టు. నాట్ దిస్ మాల్స్ లోపల కదా మనం ఇక్కడ డిస్ట్రక్టింగ్ చేసాము. సో సేమ్ వే ఇక్కడ నేను డిస్ట్రక్టింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. కాపీ అండ్ సింప్లీ మై టికెట్ లోపల ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేద్దాం రౌట్ డాట్ పారామ్స్ అనేసి. సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి పంపించాం పారామీటర్స్, టైటిల్ ఒకసారి చెక్ అయితే చేసుకుందాం సో దట్ వి కాంట్ గెట్ ఎనీ రో. సో టైటిల్ పంపించేసాం, లెట్స్ చెక్ టైటిల్ అయితే ఉందా. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, టైటిల్ వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎంజీ ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అయితే లేదు కదా. ఓకే, ఇమేజ్ కూడా వచ్చేసింది, డిస్ట్రక్టింగ్ చేసాం. నెక్స్ట్ మాల్ 50 హియర్ మాల్ కూడా పంపించేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ కూడా పంపించేసాం, డేట్ డాట్ అనేది నేమ్తో యాక్సెస్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్గా. ఐ గెస్ వి గాట్ ఎవ్రీథింగ్. సో సింప్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీట్ ప్లేస్లో మనం రీప్లేస్ అయితే చేసేద్దాం. సో సింప్లీ వాట్ వి గోనా డూ, సో ఇది హెడర్ కాబట్టి హెడర్ అయితే అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ సలార్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తాం, వి గోనా సింప్లీ
గివ్ టైటిల్ హియర్, టైటిల్ ఇచ్చేసాం. అండ్ ఇక్కడ పీవీఆర్ మాల్ ప్లేస్, పీవీపీ మాల్ ప్లేస్లో మనం డైరెక్ట్గా మాల్ నేమ్ ఇచ్చేద్దాం. అండ్ ఈ సిటీ వచ్చేసి మనం ఐ గెస్ కాంటాక్ట్స్ ఏపీఐ అయితే ఐ గెస్ గ్లోబల్గా యూస్ చేసుకోవడం కాంటాక్ట్స్ ఏపీఐ అయితే చేసాం కదా. store.provider, what we are storing this in stores.data. లెట్స్ చెక్ ఒకసారి హెడర్ లోపలికి వెళ్దాం. హెడర్ ఓకే, కాంటాక్ట్స్ ఏపీఐలో స్టోరేజ్ చేసాం కదా. సో దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి క్విక్గా ఇన్ఫాక్ట్ హెడర్ లోపలికి వచ్చేసండి. కాంపోనెంట్స్ లోపల ఇక్కడ మనం ఈ డేటా ఇట్లాగే కదా యాక్సెస్ చేస్తుంది. సేమ్ ఈ లైన్ కాపీ అయితే చేసుకోండి. సో సింప్లీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మై టికెట్స్ లోపల సింప్లీ పేస్ట్ దిస్ బిలో. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది. సో సింప్లీ ఇంపోర్ట్ దిస్ స్టోర్. పర్ఫెక్ట్, కాంటాక్ట్స్ నుంచి. సో ఇక్కడ నాకు సిటీ యొక్క డేటా అయితే ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్ అనే ప్లేస్లో నేను సిటీ యొక్క డేటా అయితే చూపిస్తాను. డేటా అండ్ టైం ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ instead of directly I'm gonna give date, sorry not date, date అయితే ఇచ్చేసాను. అండ్ 12:30 AM ప్లేస్లో I'm gonna simply give pass time, టైం ఇచ్చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సీట్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే సీట్స్ అరే, మన అరే దేంట్లో ఉంది, వ్రాపర్ మనం కాంటాక్ట్స్ అయితే యూస్ చేసాం కదా, ఈ సీట్స్ అరే లోపల అయితే ఉంది కదా. సో సేమ్ వేలో మనం ఇక్కడ కాల్ అయితే చేసేద్దాం. కాంటాక్ట్స్ టైప్ ఎలా కాల్ చేయాలో మనం ఇంత పైన చూసాం కదా. సో సేమ్ వే కాన్స్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అయితే చేద్దాం. సీట్స్ అరే, ఇన్ఫాక్ట్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ కాపీ అయితే చేసేద్దాం సో దట్ మనకి ఎర్రర్ ఏం రాకుండా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. సో ఈ 2 words కాపీ అయితే చేస్తున్నా. అండ్ మై టికెట్ లోపలికి వచ్చేసేయండి. అండ్ సేమ్ వే సింప్లీ పేస్ట్ హియర్ అండ్ ఈక్వల్స్ యూస్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ యూస్ కాంటాక్ట్స్ అనేది రియాక్ట్ నుంచి అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ యూస్ కాంటాక్ట్స్. సో ఇక్కడ యూస్ కాంటాక్ట్స్, మన కాంటాక్ట్స్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, వ్రాపర్ లోపల అయితే ఉంది కదా, మన కాంటాక్ట్స్ యొక్క నేమ్ మాల్ సీట్స్. సో ఈ నేమ్ కాపీ అయితే చేసుకోండి. నోట్ మై టికెట్ లోపల వచ్చేసి ఇక్కడ పాస్ చేసేద్దాం. అండ్ సింప్లీ ఇంపోర్ట్ దిస్ మాల్ సీట్స్. డన్, ఇంపోర్ట్ అయితే చేసేసుకోండి. పర్ఫెక్ట్. సో సీట్స్ అరే, ఈ సీట్స్ నెంబర్ చూపించాలి కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్ట్గా సీట్స్, నాట్ సీట్స్ అరే. సో ఒకసారి చెక్ అయితే చేద్దాం. ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి రీలోడ్ చేసి లైక్ మనం డేటా ఎగ్జాక్ట్ వస్తుందా లేదా, ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా. దాని తర్వాత మనం ఫ్యూ చేంజెస్ అయితే చేయాలి. ఆ చేంజెస్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి సీట్స్ పక్కన కామా అయితే ఉంది కదా, లైక్ ఎన్ని సీట్స్ ఉంటే అన్ని సీట్స్కి కామా వచ్చేటట్టు. సో అదైతే యాడ్ అయితే చేద్దాం. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్ అండ్ 9:30 2 సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఓకే టెక్స్ట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసింది, మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న థియేటర్ నేమ్ వచ్చేసింది. అండ్ డేట్, టైం కూడా వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, అండ్ C2 C3 మన యొక్క సీట్స్ యొక్క నెంబరింగ్ కూడా వచ్చేసింది. బట్ ఇమేజ్ అయితే సెట్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ కూడా సెట్ అయితే చేసేద్దాం. సో దానికోసం డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ గోనా పాస్ IMG. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ మూవీ యొక్క ఇమేజ్ అయితే వచ్చేసింది. అండ్ మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఇది కూడా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే A1 A2 A3 మనం ఇందా కస్టమ్గా సెట్ చేసాం కదా. సో ఈ 2 నేమ్స్ కూడా ఇక్కడ చూపించేద్దాం డైరెక్ట్గా. సో జూమ్ అవుట్ చేసుకుందాం. అండ్ సేమ్ వేలో సీ హియర్ ఇక్కడే కదా మనం QR కోడ్ టైప్ చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా సీట్స్ అరే అని చూపించేస్తాను. మీరు చూడండి C2 C3 నేమ్ కూడా వచ్చేస్తుంది, QR కోడ్ కూడా అయితే. బట్ ఇక్కడ నేను చేయాల్సిన చిన్న చేంజ్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి కామా అయితే ఉంది, అంటే లైక్ సెపరేట్ అయితే చేయాలి కదా సీట్స్ని ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఆనుకొని ఉండేది బాబు. సో సింప్లీ వాట్ ఐమ్ గోనా డూ, ఐమ్ గోనా సింప్లీ సే డాట్ జాయిన్. దెర్ ఇస్ అ మెథడ్ అరే లోపల జాయిన్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇదేం చేసిద్ది అంటే ఎగ్జాక్ట్ అన్నిటికీ మనం ఏదైనా మెథడ్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ అయితే చేసిద్ది. ఇఫ్ యూ సీ మీరే చూడండి మనకి స్పేస్ అయితే వచ్చేసింది. ఇన్ఫాక్ట్ నేను స్పేసింగ్ అయితే చేస్తాను.
అండ్ లెట్స్ చెక్ UI. పర్ఫెక్ట్, సేమ్గా అయితే ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎన్ని సీట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని సీట్స్కి కామ్ అయితే వచ్చేసింది. మీరే చూడండి. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, C2, C3. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ టు హోమ్ హియర్, వీఆర్ నావిగేటింగ్ టు హోమ్ స్క్రీన్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒకసారి అవతార్ మూవీ మీద ట్రై చేద్దాం. if you click on this Friendset Mall, okay, one thing we have to do is, సో మనం అరే లిస్ట్ అనేది మనం డేటా అయితే స్టోర్ అయితే దేంట్లో చేయట్లేదు కదా, సో దట్ మనం రిమూవ్ అయితే చేయడానికి, సో దట్ మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, డేటా సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. మనకి ఆల్రెడీ అరే లిస్ట్ లోపల ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. ఇక్కడ ఆన్ కంటిన్యూ టు హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు, సో దానికోసం సింపుల్గా సెట్ సీట్స్ అరే లోపల ఎంటీ అరే అయితే పాస్ చేసేస్తాం. ఎందుకు ఎంటీ అరే అంటే కనుక, సో దట్ ఒకసారి బుకింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ టు హోమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం అరేని ఎంటీ చేసేస్తున్నాం మళ్ళీ, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ వన్ మోర్ మూవీస్ సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా. ఇదే యాప్ని మనం డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి మనం ఒకసారి ఈ పంపించేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఇది బ్యాక్ టు నార్మల్కి అయితే అయిపోయింది. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ టు హోమ్ హియర్. సో అవతార్ మీద క్లిక్ చేసా, సో ఒక డేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ షో టైం నార్మల్గా వచ్చేసింది మళ్ళీ మనకి. ఇన్ఫాక్ట్ మనం Friendset బదులు G3 అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ 2 సీట్స్ హియర్ అండ్ పే నౌ మీద క్లిక్ చేసా. అవతార్ యొక్క టైటిల్ వచ్చేసింది అండ్ మూవీ ఫీ కూడా వచ్చేసింది. పర్ఫెక్ట్. ఇన్ఫాక్ట్ వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు నేను పుష్ప మీద క్లిక్ చేసా, సేమ్ Friendset Mall 2 సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇఫ్ యూ సీ QR కోడ్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనం కామా సెపరేట్ చేస్తున్నాం, షో టైమ్, మాల్ అండ్ QR యాజ్ వెల్, అండ్ కంటిన్యూ టు హోమ్. పర్ఫెక్ట్, కంప్లీట్ యాప్ అయితే చేసాం. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం యూజర్కి ఎలా చూపిస్తున్నాం ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ యాప్. సో ఫస్ట్ టైం యూజర్కి, సో వీఆర్ షోయింగ్ దిస్ స్ప్లాష్ స్క్రీన్ హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ సిటీ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెట్ మీ సెలెక్ట్ బెంగళూరు హియర్ అండ్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ మనం సిటీ కూడా చూపిస్తున్నాం అండ్ కమింగ్ సూన్ యాజ్ వెల్. Okay, if I click on, let me select KGF 2 here, and without selecting date, we are not navigating user to other screen. Okay, so ఇక్కడ నేను డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ షో యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను PVP మాల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇఫ్ యూ సీ మూవీ యొక్క నేమ్, థియేటర్, మాల్ యొక్క నేమ్, డేట్ అండ్ టైమ్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక 2 సీట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ పే నౌ హియర్, మూవీ యొక్క ఇమేజ్, టైటిల్, మాల్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాం. ఇన్ఫాక్ట్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ది అరే యాజ్ వెల్, కంటిన్యూ టు హోమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఈ యాప్ అయితే కంప్లీట్గా అయితే అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ ఇంట్రెస్టింగ్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ with your friends as well. So I'll see you in next video. Thanks for watching. Bye bye now.